Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Vashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 35. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава, Dhruva Махараджа се завръща при Бога, текст 35, и превод и пояснение от него божествено Бачара на Шримад Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Trilokim Devayanena Sotivrajya Muninapi Parastat Yat Dhruva Gatir Vishnu Padam Athabhyagat Trilokim Devayanena Sotivrajya Muninapi Parastadyat Dhruva Gatir Vishnu Padam Athabhyagat Trilokim Devayanena Sotivrajya Muninapi Parastadyat Dhruva Gatir Vishnu Padam Athabhyagat Trilokim, the three planetary systems. Devayanena, by the transcendental airplane. Saha, Dhruva, Ativarajya, having surpassed. Munin, great sages. Api, even. Parastat, beyond. Yat, which. Dhruvagati, Dhruva who attained permanent life. Vishnu, of Lord Vishnu. Padam, abode. Ata, then. Abhyagat, achieved. Translation: Dhruva Maharaj thus surpassed the 7 planetary systems of the great sages who are known as Saptarishi. Beyond that region, he achieved the transcendental situation of permanent life in the planet where Lord Vishnu lives. Dhruva Махараджа премина отвъд 7-те планетни системи, на които живеят великите мъдреци, Саптаришите, и стигна до трансценденталната планета на Бог Вишну, където му предстоеше вечен живот. Purport. The airplane was piloted by the 2 chief associates of Lord Vishnu, namely Sunanda and Nanda. Пояснение. Въздушният кораб, с който Dhruva летял,
бил управляван от двамата велики изпътници на Бог Вишну, Нанда и Сунанда. Only such spiritual astronauts can pilot their airplane beyond the 7 planets and arrive in the region of eternal blissful life. Само такива духовни астронавти могат да изведат звездолета си в пространството отвъд 7-те планети в царството на блажения и вечен живот. It is confirmed in the Bhagavad Gita also, paras tasmatu bhavonya, that beyond this planetary system begins the spiritual sky, where everything is permanent and blissful. В Бхагавад Гита също се казва параста сматото бхаваня, че отвъд тези планети започва духовното небе, което е нетленно и пълно с блаженство. The planets there are known as Vishnu Loka or Vaikuntha Loka. Планетите в него се наричат Вайкунта Локи или Вишну Локи. Only there can one get an eternal blissful life of knowledge. Само там човек може да живее вечно в блаженство и съвършено знание. Below Vaikuntha Loka is the material universe where Lord Brahma and others in Brahman Loka can live until the annihilation of this universe, but that life is not permanent. Вайкунта Лока е разположена над материалната вселена, по-високо дори от Брама Лока, където Брама и великите мъдреци живеят до унищожението на вселената. That is also confirmed in the Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvana Loka. Even if one goes to the topmost planet, one cannot achieve eternal life. Животът на тези мъдреци обаче не е вечен. Бхагавад Гита потвърждава това, Абрама Бхувана Лока, човек не може да постигне вечен живот, дори ако отиде на най-висшата планета в материалната вселена. Only by arriving in Vaikuntha Loka can one live an eternally blissful life. Само единствено вечно съществуване и блаженство може да се постигне на Вайкунта Лока. Trilokim devayanena sotivrajya muninapi parastat yat dhruva gatir vishnupadam athapayagat. Dhruva Maharaj thus surpassed the 7 planetary systems of the great sages who are known as Saptarshi. Beyond that region, he achieved the transcendental situation of permanent life in the planet where Lord Vishnu lives. Dhruva Maharaj премина отвъд 7-те планетни системи, на които живеят великите мъдреци Саптаришите, и стигна до трансценденталната планета на Бог Вишну, където му предстоеше вечен живот. So, parastasmatu bhavanya, this we find in chapter 8 of Bhagavad Gita, where Krishna speaks about another world. И така това твърдение намираме в 9 глава на Бхагавад Гита, където Кришна описва другия свят, друг свят. Yes. Parastasmatu bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha yaksa sarveshu bhuteshu nashyatsu na vinashyati. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifest and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. 8:20. Това е в 9 глава, 20 стих. Но съществува и друга непроявена природа, която е вечна и трансцендентална спрямо изменящата се материя. Тя е висша и неунищожима. Когато всичко в този свят бива унищожено, тази част остава каквато е. Short purport, Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. Пояснение. Висшата духовна енергия на Кришна е трансцендентална и вечна. It is beyond all the changes of material nature which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma. Тя е отвъд изменящата си материална природа,
която се проявява и унищожава през дните и нощите на Брахма. Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Висшата енергия на Кришна в качествено отношение е напълно противоположна на материалната природа. Superior and inferior nature are explained in the 7th chapter. В седма глава са обяснени висшата и нисшата природа. So 7th chapter, very simple. Bhumi, Apo, Nalo, Vayu. There's these 8 elements, 5 gross, earth, water, fire, air, ether, and then 3 subtle, mind, intelligence, and ego. These are called inferior. They are material. И така, в седма глава са описани земя, вода, огън, въздух, етер и ум. Това са 5 груби материални елемента и фините интелигентност, ум и фалшиво его. And then there is para, prakriti, which is the superior nature. И има и пара пракрити, която е по-висшата природа. And here also para, parastasma to bhavunyo, beyond, superior to the unmanifest and manifest, always changing matter. There's another nature. И тук се описва, че има по-висша, освен тази материална енергия, има друга по-висша енергия. In the previous verse in Bhagavad Gita, Krishna says, Bhutva Bhutva Praliyate. Again and again, the material manifestations are appearing and disappearing, coming and going, born and dying. В предишния стих Кришна казва, че в материалния свят отново и отново се проявява и унищожава и живи същества се появяват и умират. So that's not so difficult to understand, right? Това не е толкова трудно да го разберем. I mean, we all know, especially if you're getting older. If very young, you may think life is eternal, but that's definitely not the fact. И това не е толкова трудно да го разберем, особено когато човек започне да става по-възрастен. Когато си млад, мислиш, че ще живееш вечно, но това не е факт. Yes, and then suddenly, when you're very young, you still have grandparents, and they suddenly are not anymore there. И със сигурност, когато си не чак толкова млад, вече си имал дядо и баба, обаче те вече не са на този свят. Any of you still have grandparents? Имаш ли все още дядо или баба? Не, нямам. No. Те нямат. But maybe how old they became, maybe 80, 90. Колко да стигнаха? 80, 90? Да, един е 72, вие е 83. One was 83, another 72. Oh, very young. 72 is almost young. It's not very old. So in 100 years that one may have in Kali-yuga. So yes, then after that they disappear. The body disappears. И така в Кали-юга, дори 100 години да доживееш за Кали-юга, след това тялото ще изчезне. And after some time, one gets older, when one becomes 50, 60, the parents also disappear. И по-нататък, когато човек стане на 50-60 години, тогава и не само и баща му, и родителите му, и те напускат също. And then 20, 30 years later, you also disappear. И 20-30 години след това и ти също изчезваш. We don't believe it. Huh? Въпреки, че не се вярва много. That's the great miracle of material existence, that everybody thinks, not to me, everybody else may die, but not me. Това е великото чудо на този свят, че всеки си мисли, всички други умират, обаче на мен това няма да се случи. Right? We don't believe it. Although we see it, others, but not for us. So, and then Krishna, this is the same chapter, Prabhupada quotes Abrahma Bhuvana Loka, this is text 16, where he says that even if you go to the highest planet in this world, you may think, oh, life is eternal. No chance.
И също Кришна, тук Прабхупада споменава 16 стих от същата глава на Бхагавад-гита, където Кришна казва, че където да отидеш, дори на най-висшата планета, може да си мислиш, че там също ще ти е дълъг и вечен живота, обаче няма никакъв шанс. Although in some places in the Vedic literature, those who live there are called amara, deathless. Въпреки, че на някои места в ведическата литература, тези, които живеят на тези места, се наричат амара или безсмъртни. But that should not be taken literally because it's not a fact. Но не трябва да го приемем буквално, защото това не е факт. But from our point of view, their life is so long that it seems like there's no death. Но от наша гледна точка, живота им е толкова дълъг, че изглежда сякаш за тях няма смърт. But Krishna says, yes, punar avartinor. The one comes again, so there is death. One comes and goes, even on the highest planet. Но Кришна казва, че дори и на висшите планети, те отново идват и си отиват. So, but then in all these verses, especially the one before, he says, well, this is the nature of the material world, but if you come to my place, life is permanent. И Кришна казва, такава е природата на този свят, но той казва също, ако дойдеш и при мен, на моето място, при мен, аз тогава живота ти ще е постоянен. So that's where Dhruva Maharaj is going, Vishnu Padam. Това е мястото, където Dhruva Махараджа отива. Той отива при Вишну Падам. That's the region beyond the material world. Това е мястото, което е отвъд материалния свят. And in this verse 20, then in the next one, Krishna says, this place, which is eternal, if one goes there, yam prapya nani vartante tad dharmam paramam mama, my abode, then one does not come back to this world. И също в следващия стих Кришна казва, че веднъж, ако дойдеш при мене, никога повече няма да се върнеш в този свят. So that's where one should go. И това е където човек трябва да отиде. And that's beyond the material nature. It's not happening within the material world. И това е отвъд материалната природа. Това не се случва в материалния свят. Those who have not enough knowledge, they think that this planet, Earth, life will be eternal after some time. There will be Armageddon. Everything will be destroyed. And then those who are good, they become resurrected. They arise from the grave and live eternally here, as we are living now, but forever. Тези, които нямат достатъчно знание, си мислят, че след известно време ще дойде ден, в който ще има така Армагедон и съда, и тези, които са благочестиви, ще излезнат от гроба, и пък лошите ще бъдат избити, и тези, които са добрите, те ще си живеят тук вечно. So Bhagavad-gita says no. Бхагавад-гита казва не. It's not like that because this world is avyakta vyaktat. It's sometimes manifested, sometimes unmanifested. It never becomes eternal. Защото този свят е от време на време се появява, от време на време изчезва и той не е вечен. It's a cycle. It's cyclic, кръговрат. Which also people have not really the understanding that creation and existence goes in cycles. Хората не разбират също за сътворяването и за съществуването, как то преминава през цикли. If we look at the world, we understand everything is cyclic. Ако го наблюдаваме света, можем да разберем, че всичко е на кръгове. Each day is a cycle. Всеки един ден това е такъв кръговрат. We are now at the beginning of the day. There will be so many hours will be passing. The sun will go its course.
then it will set, the night will come, and then another day will start. Сега в момента е началото на деня, ще преминат много часове, след това ще дойде нощта и тя ще премине, деня свършва и след това отново започва нов ден. And our life is like that also. И нашия живот е по същия начин. And if you take so many days together, then we talk about a year. We call it a year. Ако съберем много дни на едно място, е нещо, което го наричаме година. Right now we are in the late night of the year. Сега сме от последните нощи от тази година изминават. Yeah. Then it comes to an end on the 31st at midnight. That's our calculation. Others has other calculations. Според нашите изчисления има и други. Съвсем скоро, на 31 декември, ще е края на годината. And then, according to that conception, on the 1st of January, we start a new year. It's called the New Year's Day. Според тяхните разбирания, на 1 януари започва новата година. Now, if you go according to the seasons, it's a little different. Ако гледаме от гледна точка на сезоните, малко по-различно. Then, when spring starts, that's the first, like the first day, or the beginning of the day, let's say. Or beginning of the year. Well, no, the year in the sense of the year as a day. Day begins, springtime begins, a new life begins. Да, ако погледнем от тая гледна точка, с началото на пролета започва този цикъл. Защото всичко се възвръща отново към живота. So, springtime is like the morning time. И пролета е като утрото. Then summer is like noon, early afternoon. А пък лятото е като ранния следобед. And then autumn is like late afternoon. А пък есента е като късния следобед. Like, in your own life, if you're becoming older, then I'm now in the beginning of the late afternoon. Като остарееш, както аз, примерно, вече аз съм в късния следобед. And then when the winter begins, it's evening starts. И когато зимата започне, тогава вече е нощта. Нощта започва. Then it becomes night. И тогава става нощ. Everything dies. Всичко измира. Most of it, we can see the plants, all the leaves drop, and they just stop producing. No, they practically go into a kind of sleep. No, the plants also, the trees, Yes. kind of sleeping, kind of death, a little death. Ако наблюдаваме растенията, примерно отвънка, и също и дърветата, повечето растения измират на зимно време и също дърветата влизат в състояние на сън. So generally that's when you can prune them, because no juices are going. It's like they're really more ignorance than usual. И тогава времето, когато те се подрязват, защо? Защото соковете тогава не се качват нагоре, защото те също са в едно такова състояние, което е повече по-невежо от обикновеното даже. And other plants, they have the cycle of like maybe 1 year. Actually, then when winter comes, they die. Then you have to put a new seed. А пък има и други растения, които с настъпването на зимния сезон, тяхния кръговрат вече свършва, те живеят една година и дойде ли зимата край, след това трябва да сложиш нови семена. So that's from what we observe. The biggest cycle is a year, basically. Това е, което на нас ни изглежда като най-големият цикъл година. But beyond that, from the vision of Brahma, there's bigger cycles. Но гледна точка на Брахма има много по-големи цикли. First of all, there are the 4 yugas. They make a cycle. Първо 4 юги, те образуват един такъв цикъл. And
from Brahma's point of view, that's like a few minutes, basically. От гледна точка на Брахма, това е няколко минути. Like now we have to do mathematics. If you divide 12 hours by 1000, how long is that? Ако 12 часа ги разделиш на 1000, колко е това? So 12 hours is about what? 7,200 minutes? Or 72,000? I'm not sure. 60? 720. No, 72. Something 60, was... 60 by 12 is 720. I'm good mathematician. That's what I know, but then... Divided to... No, but you have to have 12 times... Oh, 12 times 60 is 702. Yes. Okay. Yes. Now divide that by 1,000. That's less than a minute. Less than a minute. How much less is that? 40 seconds. He's very good at Little that. more. Well, it doesn't matter. That means for what we have, one cycle of yugas, which is like 4 million, what is it? More than 4,320,000 years, is 40 seconds in the life of Brahma. И 4 милиона и 300 хиляди години са негови 40 секунди. So it's all relative, right? So then when 1,000 cycles go, that means 12 hours in Brahma's life have passed. Когато 1000 цикъла от неговия живот преминат, това означава 12 часа от неговия живот е Which преминал. means, let's say, from 6 in the morning to 6 in the evening. Което So означава a day has passed. от 6 сутринта до 6 вечерта деня му вече е минал. And when the evening comes, all the living entities, they are leaving their body. Когато дойде нощта, всички живи същества, те напускат своите тела. They also were leaving, of course, according to their lifespan, in the small cycles. But at the end of Brahma's day, everything in the universe, it's a partial, except for the higher planets, it's a partial destruction, pralaya. Everybody has to leave their bodies. Те могат да си имат и по-малки цикли в тяхните тела, но дойде ли вечерта на Брахма, всички живи същества, с изключение на висшите планетарни системи, те са принудени да си напуснат телата. So then you have to wait until the next morning of Brahma's life. И ще трябва да чакаш до следващото утро на Брахма. Which is the same amount of time, 12 hours. Което е също време, само 12 часа. Of Brahma's calculation, По неговите изчисления обаче. which means 4,300 million years. 4,300 million, 4.3 billion. This is multiplied by 1,000. That's yes, there are 1,000 yugas. There are 12 hours. Негови 12 часа са 1000 по 12, 4 юги по 1000. Oh my God. And then, of course, that's only one day, 24 hours. Разбира се, това е само един ден, 24 часа. So how many, in 1 week, it's only 7 days? I mean, you know, and then it's a month and a year and 100 years, so you come and go, bhutva praliyate, so many times in this world. И това е само за един ден. В седмицата има 7 такива дена, месеци, години, и това е, човек идва и си отива толкова много пъти през цялото това време. So therefore Krishna says, Nashyatsu navinashyati, whenever everything is destroyed here, which happens all the time, the spiritual part, spiritual world remains as it is. It's never affected by this coming and going. И Кришна казва, когато тук се разрушава, абсолютно всичко изчезва. В духовния свят там нищо не е повлияно, там си остава непроменено. So that's where Dhruva Maharaj is going. И там е мястото, където отива Dhruva Maharaja. And we can also go. И ние също можем да отидем. We should go. И би трябвало да отидем. Трябва да отидем. Not make plans how to stay here and go to a higher planet where there's no partial destruction and we can live for a long time, almost deathless. Не си прави план да останеш тук или да отидеш на по-висшите планетарни системи, където няма да има разрушаване, частичното разрушаване няма да е,
И ти ще останеш толкова дълго време, че на практика ще си почти безсмъртен. You can go if you want to. Ако искаш, може и там да отидеш. Just have to qualify yourself. Трябва да се квалифицираш, ако искаш. It's not so. This kind of vacation is not so cheap. Но този вид вакансия не е толкова ефтина. You have to get a lot of pious activities to go there. Трябва да натрупаш много благочестиви дейности, за да отидеш там. But Krishna actually advises, no, this is not a good idea. Но Кришна съветва, не, това не е добра идея. So, Dhruva, he knows this, as we have heard before, he became completely detached, no more aspiration to come to a better situation in the material world. И Dhruva е реализирал това, както чухме в предишните стихове, че той вече бил напълно непривързан към всякакви материални обстоятелства и не правил никакви планове да се издига към висшите планетарни системи. Yes, and so therefore he qualified himself to be able to go with these pilots, Nanda and Sunanda, to the spiritual realm. И затова той се квалифицирал да отиде с тези двама пилоти, Нанда и Сунанда, до духовната реалност. So, any questions? Има ли някакви въпроси? Yes, I have a question. you have a question. Here is said that in the material, only in the spiritual, there one can be fully blissful. Knowledge, full yes. knowledge. Yes. But also we know about the Jivan Mukta Mm-hmm. devotee. How can we understand this connection? Well, I mean, only there one can get an eternal blissful life of knowledge. I mean, knowledge. It's the emphasis an eternal blissful life that you cannot get in the material world. You may have a blissful life of knowledge, but not eternal. Въпросът ми е тук свързан с това. Тук се казва, че на вишнолоките планети само там човек може да живее вечно, блаженно и съвършено, и въпросът ми е свързан с определението Дживан Мукта. Това не може да се случи в материалния свят. И Махарадж каза, че човек може да има живот в блаженство и в пълно знание, но няма как в този свят да е вечно. So, Srila Prabhupada refers to what is said in the verse, he achieved the transcendental situation of permanent life. И Шрила Прабхупада продължава. Той казва, че той постигнал трансценденталната позиция на вечния живот. So therefore, in the purport, you will see, first of all, he says, you can arrive in the region of eternal blissful life. Then he quotes Bhagavad Gita, where everything is permanent and blissful, and then only then one can go to eternal blissful. So that's the emphasis. И в самото начало също се започва и се казва, че трансценденталната позиция, вечната трансцендентална позиция, и той цитира също стих от Бхагавад Гита, където се казва, че вечното нетленно небе, това е само в духовния свят. And then he goes to the opposite to emphasize that below that you can maybe go to Brahmaloka, but it's not permanent. И той казва, че освен тази позиция можеш да отидеш даже до Брахмалока, но там няма как нещата да са вечни. Even if you go there, one cannot achieve eternal life. Дори там да отидеш, няма как да постигнеш вечния живот. Only by going to Vaikuntha Loka, eternally blissful life. So that's the whole point. Само като отидеш до Вайкунта Лока, само там ще има вечен живот от блаженство и знание. So the idea that on this planet will somehow or other become transformed and, like become Vaikuntha in that sense that it's going to be eternal, this is just imagination. It's not confirmed in scripture. Че това място и тая планета може да бъде трансформирана и да стане като Вайкунта, това не е така и не е потвърдено от свещените писания. It's just a lack of knowledge. We should know the material nature is as it is described in Bhagavad Gita. The material elements, they're not permanent. И материалната природа, енергия, тя е такава, каквато е описана в Бхагавад Гита. Тя не е вечна енергия.
And the material universe or the material world is not, in that sense, transformed into the spiritual world. The spiritual world is beyond. That's the whole point of the explanation. Parastasmat, beyond. И материалната енергия, тя няма как да се трансформира в духовна енергия. Не, духовната енергия, тя е отвъд материалната енергия, тя е нещо друго. Because we may say, that's how it is, that even the material universes or the material world as an existence is also eternal, but eternally material. От друга гледна точка можем да кажем за материално съществуване, че също е вечно. И това наистина е така, защото винаги си е материално. That's at least the explanation given. It's like the prison in a country. It's always there because there's always people who go to prison. You never have a place without any prison because it just, in material, sense, it doesn't exist. Обяснението, което се дава е с затвора. В държавата винаги ще има затвор. Защо? Защото винаги ще има някой, който ще нарушава закона и затова има нужда от затвора. Like sometimes, because затвора винаги съществува. Yeah, because we have it's our material conception, so therefore things are explained in that way, in a kind of three-dimensional way. Otherwise, we can't understand. Защо са описани по този начин нещата? Защото ние имаме такава триизмерна концепция само и това е нещо, което можем да го разберем. So, like somebody, if you think like that, was asking or thinking, so if everybody becomes Krishna conscious and liberated, then what happens to the material world? Will it disappear? Някой може да си каже, тогава, ако всички станат Кришна осъзнати, и какво ще стане тогава с материалния свят? Той ще изчезне ли? Yeah, if you're a materialist, you may become worried. Ако си материалист, може даже да се притесниш малко. Better not everybody become Krishna conscious, and will be left alone in this world. Everybody will go and disappear. Защо? Защото ако всички станат Кришна съзнати, всички ще се тръгнат и аз ще остана самичък тук в този свят. По-добре да не стават всичките Кришна съзнати. Anyway, Prabhupada's answer was kind of humorous here. Don't worry, not everybody will become liberated, so you'll have company. И Шрила Прабхупада използва такъв хумор и той каза, не се притеснява, няма всички да станат Кришна съзнати, така че ще си имаш компания. And even if the whole universe becomes liberated, then it becomes filled up again very quickly. И дори и цялата Вселена да постигне освобождение, тогава, въпреки това, тя отново ще бъде напълнена много бързо. Anyway, so therefore, in one sense, it's like the cloud in the sky. It's always there. And you can go or you cannot go, but the cloud will remain. И както и да е, това е като облак в небето, който винаги ще бъде там. Дали ти ще отидеш, дали ще си там при облака или не, той винаги ще съществува. So don't remain in the cloud, go to the sun. Не да оставаш под облака, отиди на слънце, излез на слънце. But it's not that this world will become of a different nature. The nature of the material world is the nature of the material world. Но не е така, че природата на този материален свят ще се промени. Тя си е такава, каквато си е. Bhutva praliyate. It comes and goes. Идва и си отива. Everything is born and will die. Всяко нещо е родено и ще умре. The whole universe will also is born when Mahavishnu exhales, and it will die when he inhales. Цялата Вселена, тя се ражда или проявява, когато Махавишну издиша и когато вдишва, тя се унищожава. And that corresponds to Brahma's life. Brahma is born when the universe starts, and he dies when the universe is finished. И това също е във връзка и с живота на Брахма. Когато планетата се проявява, той се ражда, а когато тя се унищожава, неговият живот също е свършен. That's the big pralaya, when everything disappears and the small ones are his days and nights, every day for 100 years. Това е голямата така пралая, а малките са деня и нощта.
So, Харе Кришна Махарадж, много благодаря. Thank you very much. Кое определя къде се връща освободената душа, на Вайкунтха Локи или на Голока Вриндавана? И какво очаква предно дадени на Искон? Защото аз искам да отида при Кришна на Голока Вриндавана. Which thing is like what is the name in English? Кое решава? What will be the reason from which you will go to Vaikuntha Loka or to Goloka Vrindavan? And what should expect the one ISKCON devotee? Because I like to go to the Goloka Vrindavan. So don't worry, wherever you like to go, you'll go. Където не се притесняй, където искаш да отидеш, там ще отидеш. If you go from here, you're not going to go to, I don't know, Greenland, right? Because you wouldn't like to go, probably. You may want to go to Hawaii, but not to Greenland or Iceland. It's Iceland. It's a land of ice. Or the Arctic Circle, you know. North Finland. Who wants to live there? Примерно, както от тук, ти няма да пожелаеш да отидеш в Гренландия или в Исландия, както Исландия, английския Айсланд, страната на леда. Кой би желал да отиде там? Може би ще пожелаеш да отидеш на Хаваите, но не и на такива места. По същия начин. But maybe north of Russia, Murmansk, maybe Arkhangelsk, you know, Murmansk is really up there. Now it's already, I don't know, 30 below zero for sure. We can find out on Google. What's the temperature right now in Murmansk? Може би някъде в средата на Русия, може би в такъв този град Мурманск. Там не е чак толкова студено, но вече може и да е минус 30 там. Можем да видим в Google. Можем да видим в Google колко е студено там сега. Yeah, why not, you know? Right now, at below zero, 6 only. It's only 6 below zero. The beginning, winter hasn't even started yet. Минус 6 зимата, преминус 6 зимата, даже още не е започнала да идва. Now, if we look at the yearly, anyway, it's going to be, below, who knows, 30, 40, 50, these places. So you will want to go there? No. So, therefore you don't go. Минус 30, може би ще стане минус 30, 40, минус 50. Искаш ли да отидеш там? Не, ние не искаме и затова не ходим на тези места. So, you may think about Florida, Southern California, Hawaii, New Zealand, some, or even South India to be more spiritual, which is always throughout the year very nice temperature. Може да си кажеш в Южна Индия, също има по-духовна атмосфера, може да отида в Южна Индия, там не е толкова студено. You go to Kerala, it's very beautiful. В Керала много красиви места. Not Kerala is for eating. Kerala. It's almost the same. Not Kerala? No, Kerala is a bitter melon. Kerala very good. Is You can also want that, but maybe Kerala in Kerala. Kerala is the South Indian state. Anyway, so the point is, you go to Vaikuntha if you like to, because it depends all on rasa. Ако искаш да отидеш в Вайкунта, може това зависи от твоята раса. Like, some devotees, we have the famous examples of devotees of Ramachandra in Chaitanya Charitamrita. So they have a liking. They want to serve the Lord as a king, as Lord Ramachandra. This was in Chaitanya? Chaitanya Charitamrita, Murari Gupta is one example, Anupama is another example, and there was one more. I think. Чайтамрita имаме примери Мурари Гупта и други примери,
които искат да се върнат преударени на Бог Рамачандра и искат просто да му служат като Бога, да го обожават като цар. And the pastime is that the devotees, or even Lord Chaitanya in one case, he wanted to convince them to give up that worship and worship Krishna. И забавлението е, че дори Бог Чайтаня се опитвал да ги убеди да изоставят тяхния начин на обожаване и да обожават Кришна. And they couldn't do it. И те не можели да го направят. Anyway, it's a whole story. So that shows that depending on your desire, you can go to the place where your preferred object of worship is. И което обяснява, че в зависимост от твоето желание, ти можеш да отидеш на мястото, където е обекта на твоето обожание. Like Prahlad Maharaj worships Nrsimhadev. Както Пралад Махарадж, той отива при Нрсимхадев. So he goes where Nrsimhadev will be. Той отива там, където ще бъде Нрсимхадев. And also, generally, those who worship Lord Chaitanya and Radha and Krishna, they go to that place. They don't go to Lakshmi Narayan. А в повечето случаи тези, които обожават Рада и Кришна, те отиват при тях, не отиват при Лакшми Нараян. So you just continue and don't worry. Просто продължавай и не се притеснявай. Krishna will make the arrangements to take you wherever you really want to go if you're qualified. Кришна ще направи всички аранжименти, за да те прати там, където желаеш, ако си квалифициран. No worries. But wherever you go, if it's beyond the material world, it's a good place. На което и място да отидеш, което е отвъд материалния свят, това със сигурност ще е добро място. But really it depends on the liking. That's the idea. And Krishna fulfills all these desires. Но наистина зависи от това, което харесваш. Кришна изпълнява тези желания. Because even some may like to be in Dwaraka as queens. Why not? Защото някои могат да желаят да бъдат в Дварака като кралици. Защо не? There are queens, and not everybody is a gopi. Не всички са гопи. Не е така, че всички са гопи. Some are also cows. Cows are also needed, not only gopis. Има също и крави. Има нужда и от крави. Не само от гопи. Krishna also wants some trees and peacocks and so many other things. Кришна също иска и да има различни дървета и пълни и толкова много други неща. But when we think this is better or that is better, this is all material conceptions. Но нашия начин на мислене е, че това е по-добро, другото е по-добро. Това са материални концепции. Therefore, Prabhupada said, in the absolute world, there's no difference when Krishna embraces Radharani or embraces a calf. И затова Шрила Прабхупада каза, че в духовния свят няма разлика между това, което Кришна прегръща Радharani и прегръща теленцето. When we think, no, I want to be a girl being embraced, not a calf. This is better. This is much better. Аз искам да съм момиче, което да ме прегръща Кришна, а не теленце. Това е много по-добро, отколкото да си теленце. From Krishna's point of view, there's no difference. От гледната точка на Кришна няма разлика. So don't worry. That's the conclusion. Не се притеснявай. Това е заключението. Аз имам въпрос. Благодаря за лекция. Значи, ние дойдохме в този свят от духовния свят, нали? Като частици. Като се върнем обратно в духовния свят, има ли вероятност, че пак нещо ще нарушим, но пак ще се върнем? В смисъл, може би не съм формулирала правилно, но като сме частички на Бога, нали, нещо нарушихме, да дойдем тук. She's asking in this connection, as sparks, we have been come from the spiritual world, but now when we go back, isn't it chance also to come back again? Because before we was coming once, and now what will happen? This is all a mystery. I'm not going to get into all the details because both things are said, and the spiritual world means, in one sense, the spiritual world is everywhere.
Now we have a different angle of vision. Това е такава мистерия и няма да влизам много навътре в детайли. И двете твърдения са дадени. Но от друга гледна точка можем да кажем, че ще погледнем от друг ъгъл, че духовният свят всъщност е навсякъде. That's how Prabhupada explains it. So, there's nothing material. That's completely opposite to what we said before. And what is said in Bhagavad Gita, depending on your level of consciousness and how you see things, one may say everything is spiritual because everything comes from Krishna and Krishna is spiritual. След това е друго твърдение, което Прабхупада казва и е напълно противоположно на това, което да сега говорихме. И понеже когато човек дойде до правилното ниво на съзнание, и този материален свят за него също ще е вечен. So in that sense, one can never be separated from Krishna. Защо? Защото идва от Кришна и от друга гледна точка той никога няма как да бъде разделен от Кришна. Because also he is everywhere. Защо? Защото той е също навсякъде. In every atom. Във всеки атом. So, but that depends on whether you can see that. Но зависи дали можеш да го видиш това. So by consciousness we can be separated. С нашето съзнание ние можем да се отделим от него. Right? So in that sense, and then we have to take into consideration that in Bhagavad Gita, especially in this chapter, more than once, Krishna says, Mam gatva nani vartante. You don't come back once you get here. Но ако вземем тази глава, която четехме, Кришна повече от веднъж казва, веднъж когато се върнеш, никога повече няма да се върнеш. And not one time, 2 times, 3 times, again and again. So, how it is then the first time, that's a mystery. Therefore, Prabhupada says, don't even bother to speculate about it. It could be this way or that way. Some say, from this Kunta planet or from Brahman or from this or whatever it may be. Now you're here. Now just try to go back. И Шрила Прабхупада казва, защо не се опитвай да го разбереш как е станало. Има някои казват, ама дошъл се в Вайкунта Лока, или в Браман, или в някъде другаде, не си дошъл от Голока, но по-добре човек да не спекулира, да се квалифицира, да се върне обратно и повече да се връща. So, we're not going to go on and on. It will be revealed if these things for our brain are beyond comprehension. Тези неща са отвъд нашия ум, отвъд нашето възприятие. As we try, what we were discussing, we see things from our angle of vision, and it's just very limited. И както от наша гледна точка, нашите възприятия са много ограничени. How can we understand? Как можем да разберем всички тези неща? It's beyond, whatever is beyond the material world is actually inconceivable. Всяко нещо, което е отвъд материалния свят, е невъобразимо. We make material calculations and they're never on spot on or they're never correct. Ние може да си правим такива материални пресмятания и разбирания, но те никога няма да са правилни. So, material world, spiritual world, where is it? Here we hear it's below, and sometimes it's here. So, anyway, it looks contradictory because we cannot see things like this in a more broader sense. Понякога чуваме за духовния свят, къде е материалният свят, слушаме описание, че той е по-надолу. Но друг път чуваме, че той е духовният свят също е и тук. Това са неща отвъд нашето възприятие. Right. According to this description and what we have read today, it's like a three-dimensional thing. There's Goloka Vrindavan here, then there's this, and then there's the material world, and you go from here to there. That means, it's like really falling. И има
такова описание. Голока Вриндавана е най-нависоко, малко по-надолу са Вайкунтха-локите и най-отдолу е материалният свят. И ти падаш просто надолу. It's not necessarily exactly as we think it is. Но не е задължително да е точно това, този начин на мислене. Може и да не е точно така. In different places, Prabhupada explained that, this temple is not the material world, it's Vaikuntha. So, how do we understand? Шри Прабхупада също обяснява, че този храм, той не е част от материалния свят. Той е Вайкунтха. Как да го разбираме това? And from here you can definitely fall into the material world. It's no problem. Тук ти със сигурност можеш да паднеш до материалния свят. Това не е много трудно. Няма никакъв проблем в това. In Bhagavad Gita also in one place he says devotional service means the kingdom of God. If you're engaged in devotional service, you are in the kingdom of God. В Бхагавад Гита също на място той казва, че ако си ангажиран в преданно служение, ти си в царството на Бога. So that means as long as one is fully engaged in devotional service in Krishna consciousness, you're not in the material world. Или с други думи, ако човек е напълно ангажиран в преданно служение на Бога, той не живее в материалния свят. And if you leave it, if you forget, then you fall into the material world. И ако го изоставиш и забравиш за това, ти отново падаш в материалния свят. Тоест съзнанието определя къде си. It's more a question of consciousness, yes. This much I understand. Saznani. Това го разбирам. I got little by little, if I stay here long enough. Малко по-малко почвам да уча, ако остана по-дълго време. Yeah, Saznani. It's all Saznani. Да, всичко е съзнание. Yes. I mean, like food. It probably again gives this example so many times, What's the difference? You get a fruit in the market. Is it material or spiritual? It's material, right? Да кажем, че си вземеш плод от магазина. Материален ли или духовен? Like, we have this nice persimmon. This morning you put it there. It хубава, comes from a shop, I guess. Както тази хубава райска ябълка. You didn't steal it from a tree because it doesn't grow here. Maybe it Тази does. хубава райска ябълка, която беше сложена на алтара, тя идва от магазин. But even if you got it from a tree, it came from the material world. Мисля, че не стига откъснали от някакво дърво, защото тези специално не растат тук наблизо, но дори и да е от някой дърво, което е тук расте. Yes, and if somebody else would have gotten it this morning and immediately started to eat it, it's a material persimmon. It's a material fruit, no doubt. Ако някой си я вземе и веднага започне да я яде, това със сигурност е материално. And now it's placed on the lotus feet of Gaurnitai, so it changes its nature. А сега е поставено в лотосовите нозе на Gaurnitai и You can sit on a chair if she's very uncomfortable. There's no problem. Sit on the chair. Ако на някой не е удобно, може да седне на столове. Може да седнеш на стола, няма проблем. Да се чувстваш удобно. So when it's offered and it's accepted, if it's offered with bhakti, then it will be accepted. Then it actually transforms into spiritual substance. Ако е предложена с бхакти, тя се трансформира в своята същност. Otherwise, why we should waste time putting this on the altar? What for? Just for decoration? Иначе защо да губим време да ги слагаме тези неща на алтара само за украса? So actually there's a difference, but externally from our point of view, and you can take it to the laboratory, it will be made of material elements, apparently. Но дори ако ги вземеш в лаборатория и ги изследваш, нещата външно могат да изглеждат, че са също материални елементи. We can't appreciate the spiritual nature of it once it's offered. I mean, normally we cannot appreciate unless you're a devotee. Then you should be able to appreciate that. Ако човек не е предан ударен, не може да оцени трансценденталната природа на тази храна. Ако е предан ударен, обаче той може да го оцени. So anyway, the
how you say, the different, where begins spirit, where ends matter, it's not so clear. Къде започва духа и къде е материята, не е чак толкова ясно. But it's very clear, Krishna says, these 8 are bina prakriti, they are separated energies in one sense. Но също Кришна го прави много ясно, тези 8 елемента, те са моя отделена енергия. But then he says everything comes from me, aham sarvasya prabhavo, both spiritual and material. But can anything material really come from Krishna? Well, maybe, but actually it's spiritual and becomes material. От друга гледна точка, тук той казва, че всички тези материални елементи идват от него. Ама как ще дойде нещо материално от Кришна, като той е духовен? Ами, може би той е дошло и е било духовно, но то се трансформирало и става материално. Yes. So it's not, not so easy to grasp that something which is material can be spiritual, although it's actually maybe still material, or in one sense. It's not permanent, right? Like a temple may be destroyed in the end, at least at the end of Brahma's day. Maybe before, probably. И как нещо материално може да се превърне в нещо духовно, както примерно храма, той ще бъде разрушен, поне в деня на Брахма. Isn't it? Не е така? We're trying to build a temple in Mayapur that will last at least 1,000 years, which is for us like eternal. Ние се опитваме в Майапур да построим храм, който ще остане поне за 1000 години, който от наша гледна точка това е вечност. Therefore, all these poles that were put into the earth are stainless steel. All the poles were just the poles were $3 million. Както всичките тези пилони, които бяха набити отдолу, това е неръждавейка, стомана, която не ръждясва. Само пилоните струваха $3 милиона. I forgot how many, but I think maybe thousands. A lot, because the earth is not very strong. There's the river very nearby, and it's a big building. It may just go into the ground unless you have a very sound foundation. Защото почвата там не е здрава, наблизо минава също и река и няма стабилна основа и затова те набиха много. Не си спомням точно колко, може би 1000. Then the dome is stainless steel, and on top is what we see. Dome means the dome. The top. И също и купола, той също е така неръждавейка. So, the idea is this will last centuries, 1,000 years, at least 1,000 years. Идеята е, че това ще остане в продължение на векове и поне 1000 години. In South India there are temples who are that old because they're made from granite. В Южна Индия има храмове, които са на тая възраст, защото са направени от гранит. So, I don't know why we couldn't, maybe it was not possible to do everything in granite, because whatever reason, it's not made from, our temple is not made from granite, so the materials are less durable. Но поради една друга причина няма това как да се направи от гранит и затова елементите, от които е направен, не са толкова издържливи. So anyway, even if it's made from granite in German also, granite, how long will it last? Well, maybe let's say thousands of years, like, the pyramids. I'm not sure what kind of material it is, but they are thousands of years old, right? Но дори да остане 1000 години, да кажем, дори да е направено от гранит и да остане 1000 години, както правилно на пирамидите, не знам точно от какъв материал са направени, но 1000 години те остават. So, that temple, as long as worship is going on by devotees, is spiritual. В този храм, докато обожанието на храма продължава, той е духовен. But after some time, it's the time, it will be destroyed.
Но след време може да дойде и такъв момент, в който да бъде разрушен. Let's say it takes 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. I don't know, 10,000 years. A temple? We haven't never heard of it. Angkor, I don't know the temples in Angkor, how old they are, but they're like ruins practically. Yeah. Anyway, so let's say 100,000 years, whatever it may be, at one point in time, this building made from material elements which are spiritual because of bhakti, it will disappear. Но да кажем, че е направен от много здрави елементи и изкара 1000, 10 000 години, дори 100 000 години да изкара. Този храм, който е направен от материални елементи и който е духовен, той ще се разруши. Like the body of a pure devotee, it's spiritual, but it will disappear. Както тялото на чистия преодаен, въпреки че е духовно, то ще изчезне. The body will become old, maybe even diseased apparently from external vision, and it will stop to function. Може дори да не остарее, може да някаква болест да има и да тялото да спре да функционира. So the difference is, as we heard today and we have read in Bhagavad Gita, the spiritual world, everything is permanent. Разликата е това, което четахме по-рано, че в духовния свят всичко е вечно. Prakara Satmasu, Chintamani, all the buildings, they're not destroyed after 10,000 years. Всички сгради в духовния свят, които са направени от Чинтамани, те няма да се разрушат след 10 000 години. Because there's no time factor in the spiritual world. Защото дори фактор време го няма в духовния свят. And the life of the individuals, like here Dhruva Maharaj, it's permanent, eternal. И живота на личностите, както тук специфично за Dhruva Махараджа, тяхният живот ще е вечен. The spiritual body doesn't become old or diseased and then disintegrates, stops to function. Там тялото не устарява, не се разболява и не е така, че се разпада с течение на времето. So there is some, from our point of view, some difference between spiritual here and spiritual there. От наша гледна точка има разлика между духовността тук и духовността там. Right? The spiritual temple in the material world may disappear from our vision. The spiritual temple, if there's a temple in the spiritual world, does not disappear because it's permanent. Храма, духовният храм, материалният свят с течение на времето ще изчезне, а пък духовният храм в духовния свят няма да се разруши. But nevertheless, both are spiritual. So how to reconcile? Let be enlightened, so you understand. А пък и двата храма обаче се считат за духовни. Как да го анализираме, да го разберем това? Това по някакъв начин с течение на времето може да го разберем. Как са еднакви, как и двата са духовни. That's as far as language and my brain goes. You know, even words are limited. To express something beyond matter is difficult. Дори с тези материални думи е трудно да се опише и с този език е трудно да се опише всичко, което е в духовния свят. Yes. So they go to a certain extent. That's the limit of language. И затова има определен лимит, до който с този език може да се обяснят нещата. And the rest has to be revealed in the heart. А останалото, то трябва да бъде разкрито в сърцето. Sorry. That's all I can say. Okay? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Shri Gauritai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Gauravani ki jai.